How's my accent? It's okay. Trying to learn some Russian. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadhari Gopi Jana Balaba Girivanadhari Yasho Yanandana Braja Jana Ranjana Yasho Yanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balaba Girivanadhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad Paramahansa Parivrajacharya Asto Tarasata Shishimad ISKCON founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Anantagodi Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem Shikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Ki Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath
Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Dham Майяпуре Ki, Navadvip Dham Ki, Ganga Maya Ki, Yamuna Maya Ki, Bhakti Devi Ki, Tulsi Maharani Ki, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Cha Eva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudirayat Nasta Prayeshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from the Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 66. Is it just text 30, start 30, or? No, 29. 29? Okay. And going to? 31. And 31. Okay. Prito vimukte bhagavams. Prito vimukte bhagavams. Tasmai varamadad vibhu. Tasmai varamadad vibhu. Pitri hantri vadopayam. Pitri hantri vadopayam. Savarvre varamipsitam. Savavre varamipsitam. Prito vimukte bhagavams. Prito vimukte bhagavams. Tasmai varamadad vibhu. Tasmai varamadad vibhu. Pitri hantri vadopayam. Pitri hantri vadopayam. Savavre varamipsitam. Savavre varamipsitam. Priti vimukte bhagavams. Tasmai varamadad vibhu. Pitri hantri vadopayam. Savarve varam ipsitam. Savavre varamipsitam. Prito vimukte bhagavams. Prito vimukte bhagavams. Tasmai varamadad vibhu. Tasmai varamadad vibhu. Pitrhantar vidhopaya. Pitrhantar vadhopaya yam. Pitri hantri vadopayam. Savavre varam ipsitam. Savavre varamipsitam. Bhagavams. Prito vimukte bhagavams. Tasmai varamadad vibhu. Tasmai varamadad vibhu. Pitri hantri vadhopayam. Pitri hantri vadopayam. Savavre varamipsitam. Savavre varamipsitam. No one else? Кто-то еще? Okay. You can do the... Прита
довольный. Авимукте, в Авимукте, в священном месте в провинции Каши. Бхагаван, Господь Шива, Тасмай, Ему, Варям, в любое благословение на выбор. Адат, дал, Вибу, могущественный полубог. Питри, своего отца. Хантри, убийцу. Вадха, убить. Упаям, способ. Сах, он. Вавре, выбрал. Варям, как благословение. Ипситам, желаемое. English? You read the Russian, and I'll read the English. Довольный им могущественный Господь Шива явился царевичу в святом месте Авимукта и предложил ему выбрать любое благословение. Судакшина пожелал, чтобы Господь Шива подсказал ему, как уничтожить убийцу его отца. Господь Шива сказал ему: тебе вместе со всеми браманами нужно служить огню Дакшинагни, изначальному жрецу, исполняя ритуал Абхичара. Тогда огонь Дакшинагни и бесчисленные прамадхи выполнят твое желание, если ты направишь его против того, кто враждебно относится к браманам. Получив такое наставление, Судакшина стал строго следовать предписанным обетам и совершил этот ритуал, обратив его против Господа Кришны. Комментарии. Здесь ясно говорится, что могущественный огонь Дакшинагни можно направить лишь против того, кто враждебно относится к браманической культуре. Господь Кришна, однако, всегда благоволит браманам и поддерживает браманическую культуру. Господь Шива знал, что если Судакшина направит силу этого ритуала против Господа Кришны, то сам Судакшина будет уничтожен. Hare Krishna. So, here, Sudakshina is endeavoring to kill the Supreme Personality of Godhead. Итак, здесь Судакшина намеревается убить Верховную Личность Бога. This is the objective of the demoniac class of man. И это является объектом демонического класса людей. As Krishna explains in the 16th chapter of Bhagavad Gita, Как Кришна объясняет в 16 главе Бхагавад-гиты, there's two classes of man, the divine and the demoniac. существует два класса людей, демонические и божественные. And he tells Arjuna, don't worry, you are divine. И Don't он worry. говорит Арджуне: ты не расстраивайся, не переживай, ты относишься к божественной категории. Arjuna is Krishna's devotee. Потому что Арджуна преданный Кришны. Kuntiya pratijani hi name bhakta pranashyati. The devotee of the Lord, he never is vanquished or harmed due to the protection of the Lord. Преданный Господа его никогда не победят, и с ним никогда ничего не случится благодаря защите Господа. But here we see that the demons, they worship Lord Shiva to get some materialistic benediction, to kill Lord Krishna, to do away with God. This is going on. Но здесь мы видим, что демоны, они поклоняются Господу Шиве, чтобы как-то навредить Кришне, и вот в таком ключе они двигаются. Krishna in the Bhagavad Gita tells Arjuna, adharmam dharmam itiya manyate tamasavritaha, that the demons, they consider irreligion as religion, and they consider religion as irreligion. So they cannot understand the Supreme Lord. И в Бхагавад-гите сам Кришна говорит, что демоны считают адхарму религией и религию адхармой. И поэтому они не могут понять Господа.
Just like Hiranyakashipu, he's trying to enjoy this material world and somehow trying to perform great austerities to kill Vishnu. Как, например, Хираньякашипу, он совершал суровые аскезы для того, чтобы убить Верховного Господа Вишну. Name prakasha sarvasya yogamaya samavritaha mudhoyam nabijanati mame vyaparam avyayam. Krishna, Queen Kunti says, and in this verse Krishna says, that no one can understand me who is influenced by his material yoga maya, his maya energy. No one can understand him. И в учении царицы Кунти это сам Кришна говорит, что на самом деле никто не может понять меня, если на кого-то влияет материальная энергия. So we see that these demoniac classes of men, either here in Dwapara Yuga or now in Kali Yuga, mohitam nabijanati mame vyaparama, they cannot understand, and tribir gunamaya bhavir, they're bewildered by the modes of material nature. И как мы здесь видим, ни в Двапара-югу, ни в Кали-югу эти глупцы-демоны не могут понять Кришну, сбитые с толку внешней энергии. However, Krishna is so merciful Хотя Кришна, он очень милостив, that even when he kills the demons, they get some form of moksha. They can even go up to Goloka Vrindavan like Putana. She became the maid servant of Mother Yashoda in Goloka Vrindavan. но Кришна, он настолько милостив, что он, когда убивает демонов, они получают разного рода освобождения и даже могут вернуться на Галока Вриндавану, как Путана, которая вернулась и стала служанкой мамы Ишоды. This is the beauty of Krishna. Whatever he does is beneficial even to those who consider him their enemies. В этом красота Кришны. Что бы он ни делал, он делает на благо даже для тех, кто считают его своим врагом. One time Krishna disguised himself as Radharani, as a gopi, and he went to see Radharani. Однажды Кришна переоделся в гопи и пошел на встречу с Радарани. And he wanted to find out, what does Radharani think about me? И ему хотелось узнать, что же Радарани думает о нем. So Vishwanath Chakravarti Thakur is saying, И об этом говорит Вишванат Чакраварти Такур. Krishna is saying to Radharani, why do you like this Krishna? He killed a woman, Putana, and then he killed various personalities like Agasura and Trinavarta. Why do you like him? He seems to be very violent. И эта гопи, она стала спрашивать Радарани, почему ты так любишь Кришну? Он же убил эту женщину, Путану, и таких личностей, как Тринаварта, Агасура. Такое ощущение, что он очень дикий и жестокий. Of course, Radharani was very enamored by this beautiful gopi who had a darkish complexion. Естественно, Радарани была очень очарована этой прекрасной гопи с кожей темного цвета. And she was saying, I want you to become my good friend, my Shaki. You have all these wonderful qualities that are so attractive to me. И Радарани сказала ей, я очень хочу, чтобы стала одной из моих подруг, Сакхи, потому что у тебя столько прекрасных качеств, они мне очень нравятся. She said, don't blame Krishna for killing Putana. After all, she became a wet nurse for Mother Yashoda in the spiritual world. И Радарани сказала, на самом деле не надо так уж ругать Кришну. Он убил Путану, но она стала помощницей мамы Ишоды в духовном мире. And other demons, they all get moksha. They get Sarupya moksha, they get Sarishti moksha, all the various forms of moksha, they go to Vaikuntha. Why are you blaming Krishna? И кроме того, все эти демоны, они получили освобождение, и Сарупья Мокшу, и Саршти Мокшу, и разного рода освобождения. Зачем же ты его обвиняешь? And Krishna, he became so overwhelmed by seeing Radharani's love for him that he couldn't even speak. His voice choked up, he couldn't speak himself. И Кришну так взволновали эти слова Радарани, он увидел, как сильно она его любит, что его даже голос задрожал, прервался, он ничего не мог говорить.
in the Chaitanya Charitamrita also, we hear that Radharani is saying, even Krishna may crush me by his embrace or treat me broken-hearted, still he's my Lord, birth after birth. И даже в Чайтанья Чаритамрите Радхарани говорит, что Кришна, он может меня грубо обнять или вообще оттолкнуть меня, и все равно он является моим господином из рождения в рождение. So here Lord Shiva is giving benediction to Sudakshina, but he knows that this form of ritual will ultimately destroy the demon Sudakshina. И здесь Господь Шива дает благословение этому Судакшине, но он также знает, что подобный ритуал на самом деле в конце концов уничтожит самого Судакшину. Krishna somehow or other always protects his devotees. Так или иначе, Кришна, он всегда защищает своих преданных. We know that sometimes Lord Shiva is so pleased that he gives benedictions that puts him in danger also. Иногда, как-то однажды Господь Шива, он был так доволен этим поклоняющимся, что он дал ему благословение, от которого он сам попал в беду. One demon got the benediction that whoever head he touches, that person will head will split into many pieces. Он дал благословение одному человеку, что до чьей бы головы он не дотронулся, эта голова разорвется на куски. So Lord Shiva gave this benediction, and that demon started chasing Lord Shiva throughout the universe to touch his head. И Господь Шива дал это благословение этому демону, и этот демон погнался за Господом Шивой по всей вселенной, он хотел на нем испробовать. And when that demon was going past Vaikuntha, Lord Vishnu, he tricked the demon and said, Lord Shiva, he's always living with ghosts and he has no place of residence, he doesn't even have a house. Why do you trust him? Why don't you try it on your own head? In this way he saved Lord Shiva by tricking the demon into killing himself. И когда они уже пробегали мимо Вайкунтхи, Господь Вишну решил заступиться за Шиву, и он обратился к этому демону и сказал: почему ты доверяешь этому Шиве? Посмотри, у него негде жить, он такой странной личности, и, скорее всего, это благословение не работает, поэтому попробуй-ка проверь на своей голове. So Prahlad Maharaj also says, Parabhavas tavada bodhajato yavanya jigyasata atmatadvam, that those who are demoniac, they're always defeated. Parabhavas means defeat. Yavanya jigyasata atmatadvam, because they're not asking, who am I and what is my purpose in human life? И демоничные люди, они на самом деле всегда терпят поражение, потому что они не задаются вопросом, кто я и какова цель жизни. Karmatmaka yena sharira bandha, that they become bonded by these material desires that they have, and they glide down, as Krishna says to Arjuna, they glide down, patanti narake sucha, they glide down into lower species of life, and narake into the hellish planets. И, как Кришна говорит Арджуне, такие личности, они просто по рукам и ногам связаны своими материальными желаниями, они скатываются все в низшие формы жизни и в ад. So Krishna is very merciful, although we're reading here that he's going to vanquish so many demons. И Кришна очень милостив, хотя мы видим здесь, что он побеждает множество демонов. When he comes, he benefits the demons. They get a benefit, just like when the sun, whatever the sun touches, whether it's urine or water, it extracts the pure water out of the urine. So similarly, when Krishna kills the demon like Shishupal, Dantavakra, they go back to the spiritual world. И когда Кришна приходит, он приносит благо и всем этим демонам в том числе, как солнце, которое, если оно дотрагивается своими лучами до воды или до мочи, оно все равно испаряет эту чистую воду, оно превращается в чистое. И также Кришна, когда он убивает этих демонов, Дантавакру, Шишупалу, они получают благо. So what to speak of his devotees, those who surrender their life and soul to the Lord, although they may go through some trials and tribulations like the Pandavas and Queen Kunti, ultimately Krishna gives them everything.
И еще более благосклонно он относится к своим преданным, хотя преданные иногда проходят в жизни разные испытания и сложности, в конце концов он награждает их всем, как это было с Пандавами и Кунти. Devotees of the Lord, they are known as aniha. They have no material desires. И преданные Господа известны как аниха, у них нет материальных желаний. Their only desire is how to please the Lord. Единственное их желание — это как же удовлетворить Господа. With their minds, with their body, with their intelligence. Tasmat sarvasu kaleshu mamanusmara yudhyacha mai arpatamano buddhi. Krishna tells Arjuna, you should do your duty, whatever is your duty, whatever is your guna and karma. Mamanusmara, remember Krishna. Krishna is a person. We have to remember that he's engaging in these transcendental leelas eternally, nitya lila pravishtom. И Кришна также говорит, что надо занимать свой ум, разум, слова, тело в служении Ему. И тот, кто так делает, и он говорит Арджуне, ты выполняй свой долг, но помни обо мне, вспомни мои лилы. Avajaniti mamudha. People are thinking, who is this Krishna? He's a little boy. Let me trick him. Let me kill him. Even Lord Brahma fell into illusion. Even Indra, he got angry and tried to kill all the inhabitants of Vrindavan. Who is this fellow little boy Krishna? И демоничные люди думают, ну кто этот Кришна? Какой-то маленький мальчишка, даже Брахма, даже Господь Индра. Они и так подумали и решили проверить его. Krishna is a Jopi son, Avyatma. He never takes birth. Although he takes birth in the womb of Yashoda, he actually never takes birth. Avyatma, he never dies. Although for convincing the fools and rascals, he's killed by a hunter at the end of his Dwarka Leela. Кришна, он не подвержен рождению, он никогда не рождается, хотя выглядит так, что он родился у Ешоды, и он никогда не умирает, хотя показалось, что его подстрелил охотник. So he is the reconciler of all opposites. И он может объединить все противоречия. Fair personified Lord Yamaraj is always offering prayers to Krishna. Fair personified is afraid of Krishna. И олицетворение страха, сам Ямарадж, он все время молится Кришне, который на самом деле является олицетворением страха. At the same time, Mother Yashoda is chasing Krishna with a stick, and Krishna's eyes are pouring with tears of fear. How is it conceivable? И в то же самое время мама Ишода гоняется за маленьким Кришной с палкой в руках, и Кришна плачет. Как это вообще понять? Therefore, Krishna tells Arjuna, Bhaktastu ananyaya shakyam ahamevam vidorjuna. If you want to understand me, if you want to enter into my mysteries, then you have to engage in devotional service, devoid of desires, subtle and gross desires, desires for false prestige, desires for name and fame, desires for power. И Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что если ты хочешь меня понять, то ты должен заниматься преданным служением. И преданным служением бескорыстным, без желания имени, славы, почета и так далее. So therefore he tells Arjuna, this form you're seeing, you cannot see this form, naham vedar nap tapasana danena nachejaya. Even if you're Brahmin, tat karma nipano vipro mantra tantra visharada vaishnavo nasat guru vaishnavanam swapacho guru. Even you know all the Vedas, you perform austerities, Brahmins, samadhamma tapas socham. Even if you're this great Brahmin, if you have no bhakti, then you can never understand Krishna in full. И Кришна также говорит Арджуне, что увидеть эту двурукую форму очень редко кому удается. Даже это не удается великим браманам, знающим все Веды. Krishna is appearing to us right here in Майяпуре in his Archa Vigraha form, along with his consort Radharani. И Кришна явился здесь в этой форме в Шридам Майяпуре вместе со своей вечной супругой Радharani. Arche Vishnu Shila Deer. If one thinks that this
form of Krishna on the altar is made of stone or wood, then he is destined for the hellish planets. И если кто-то думает, что эта форма Господа сделана это просто камень или дерево, то ему уготована жизнь на адских планетах. Foolish people are saying, why are you worshiping this form, this idol? Why are you doing this? Глупые люди говорят, спрашивают, зачем вы поклоняетесь этим идолам? Why don't you worship me? I am the president of America. Why don't you worship me? И почему бы вам мне не поклоняться? Я президент Америки. Adobe Janavanasmi konostu shadrisham maya. Krishna said the demoniac person is thinking, idyam adya maya labdam. Today I have so much wealth, and in the future I will gain more. I will crush all of my enemies. In this way I will enjoy. И Кришна говорит, что такие демоничные люди, они все время думают, что я обладаю таким огромным богатством. Завтра у меня богатство этого будет еще больше. Я побежу всех своих врагов. Ishvaraham maham bogi sidoham balavan suki. I am powerful. I am the supreme controller. Я могущественный, я высший контролирующий. I am perfect. Sidoham balavan suki. I'm always happy. Ask me. I'm very happy. Я все совершенный, и я все время счастлив. Вот спросите у меня, я полностью счастливый. Unfortunately, Krishna says, Kalosmi Bharatarshaba, O son of Bharat, I am death, I am time personified. Kalosmi. И он говорит о Бхарата, на самом деле я олицетворенная смерть и время. Maharaj Yudhishthira says to the Lord Yamaraj, asks him a question at the lake of death. He says, what is the greatest wonder in this world? Махарадж Юдхиштхира спрашивает, какое же, у него спросили, какое самое удивительное, что самое удивительное в этом мире? And Maharaj Yudhishthira says, Ahani ahani bhutani gachantiya yamalayam. Step by step, all living beings are going to the courtyard of Lord Yamaraj. И Махарадж Юдхиштхира ответил, что в этом мире мы видим, что шаг за шагом все идут в суд Ямараджи. Shesha stavram ichanti kimastaram ataparam. This is the greatest wonder in the world. Everyone is approaching death, Lord Yamaraj, but no one is thinking, it's my turn. Next is my turn. Самое удивительное в этом мире, что все умирают и все, так сказать, предстают перед Ямараджем, но каждый все-таки думает, что мой черед не настанет. Vishwanath Chakravarti Thakur compares this to the animals going to the slaughterhouse and they're lining up, but they're not thinking, I am next to be slaughtered. И Вишванат Чакраварти Такур сравнивает это с животными, которых уже построили на бойню, но все равно они даже и не задумываются, что следующим буду я. Similarly, in this world, the jaws of Maya are crushing all living entities. И также в этом мире эти зубы Майи, они всех на самом деле раздавливают. Krishna shows his Vishvarup form, and all beings, big and small, are being crushed by the force of time. Кришна показывает форму Вишварупы, и там можно видеть, что все живые существа, большие и маленькие, они просто пропадают, исчезают под влиянием времени. Abrahma bhuvanaloka punaravartino juna mamupecha punar janma naitimam eti surjuna. Even Lord Brahma has to be crushed by the time of death. И даже Господь Брахма вынужден будет исчезнуть под влиянием времени. All the demigods, they all become, go back to the spiritual, they all leave their bodies, they're all crushed by time. И всем полубогам придется оставить свои тела и вернуться, дай Бог, в духовный мир. Со всеми будет покончено. Therefore, the great devotees of the Lord, they come to deliver all the conditioned souls. И поэтому великие преданные Господа, они приходят сюда, чтобы освободить все обусловленные души. Abhayam Shatvasham Shudir Jnana Yoga Vyavastiti. Abhayam,
without any fear, they come into this world to deliver all the conditioned souls who are suffering by the power of the trident of Maya. She has a trident. И без капельки страха они приходят в этот мир и трудятся над тем, чтобы освободить всех этих обусловленных душ, которых тыкает Майя своим трезубцем. Avaranatmika, she's so powerful, she's covering everyone, and they're thinking, oh, I'm so happy, I'm fine, I have money in my bank balance, I am powerful, I have a great job, I am a prime minister, I'm a minister. Эта Майя, она настолько могущественна, что она сначала всех покрывает, и из-за этого иллюзорного покрытия все думают, у меня все хорошо, у меня хороший счет в банке, я премьер-министр, у меня все замечательно и так далее. Pumsostriam maitani bhavametam tayor eva ridaya grantimahu ado shecha vaiter janasya mohoya mahammameti. That in the material world, the man is thinking, or the woman is thinking, I have such a wonderful husband, I have so many beautiful children. Pumsostriam maitani bhavametam. The heart becomes full of material desires. The knot in the heart becomes huge. И в материальном мире все думают, что у меня есть такой прекрасный муж или жена, у меня столько замечательных детей, и все подвержены этому материальным желаниям, и из-за этого узел в сердце становится просто огромным. Ato griha kshetra sutaptiviter. Everything I see belongs to me. И все, что я вижу, все, что меня окружает, принадлежит мне. Janasya moho yam aham mameti. They're bewildered, thinking, I am this body, and these are my children, this is my property. Not understanding that at any moment, death can come and kick us in the head. И они взбиты с толку этой материальной энергией, думая, что я — это тело, это мои дети, это моя собственность, не понимая, что в любой момент смерть может прийти и просто пнуть из этого положения. So here we find ourselves in the age of Kali. И вот сейчас мы находим себя в век Кали. And Maharaj Parikshit gives Kali permission to live wherever there's the hoarding of gold. Махарадж Парикшит разрешил Кали жить в тех местах, где есть золото. And wherever there's gold, there are four sinful activities, adharma. И там, где находится золото, также существует 4 принципа адхармы. The four principles of adharma are beating down Dharma the bull. The representative of Dharma is Dharma the bull. And these four sinful activities are being promulgated, promoted by Kali. И эти принципы адхармы, они просто сбивают быка со своих ног. Бык — это дхарма. И благодаря этому Кали дхарму сбивают с ног. So we see even in America so much wealth, so much gold, and yet we see so many big people, big name, big movie stars, they're all suffering from this Kali. И даже в Америке мы видим, такая богатая страна, у многих очень много денег, золота, но великие, так сказать, звезды кино и другие, они все страдают от этих ударов Кали. Soka moha bhaya krodha raga klebya shramadaya yanmula sunyam jayat spriham pranartaya buddha. Narada Muni tells Yudhishthira Maharaj that the very cause of your lamentation, shoka, moga, bhaya, fear, krodha, anger, raga, your attachment in this material world, klebya, poverty of the soul, all this is because you're so spriham pranarta buddha, means you have an intense desire to accumulate material things and enjoy your senses. И Нарада говорит Махараджу Юдхиштхире, что все эти ужасные качества, такие как вожделение, гнев, страх и так далее, только из-за того, что ты хочешь собирать все больше и больше из-за своих материальных желаний. So what is the solution? И каково же решение? Lord Krishna has appeared. Kali Kaler Dharm, Kali Kalera Namarupa Krishna avatar. Krishna, in this age, he manifests himself in his holy name.
И Кришна пришел в этот век, и Он проявил себя здесь, сейчас, как святое имя. If we can get a taste for this holy name, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Если мы сможем развить вкус к повторению святого имени, If we can get a taste for this holy name, Krishna has invested all his Shakti, Nam Namakari Bahuda Nija Sarva Shakti. Krishna has come now from the spiritual world in the form of his holy name. если бы только нам удалось развить вкус к повторению святого имени Кришны, потому что Кришна вложил в свое имя все свои шакти, все свои энергии, все туда вложил и сам стал святым именем. Krishna himself, he's not so compassionate. So he is known, he's not compassionate. Сам But- Кришна сам по себе, он не настолько сострадателен. He asks, who is more compassionate than me? Но он думает, кто же более сострадателен, чем я? Krishna means all attractive, Кришна имя означает всепривлекающий. but who is 100 times more attractive than me? Но кто же в сотни раз более привлекателен, чем я? One time in Dwarka, he was looking at his reflection in the marble floor, and he said, wow, this form is so attractive. Однажды в Двараке он увидел свое отражение в мраморном поле, и он подумал, это отражение такое привлекательное. But who has the qualities that can attract me? Но у кого есть качества, которые даже меня могут привлечь? Those qualities are 100 times more potent than my qualities. И эти качества, они в сотни раз более могущественны, чем мои собственные качества. That is Radharani. Эти качества принадлежат Радарани. So she is the treasure house and the owner of prema, Она Krishna prema. сокровищница этих замечательных качеств и также обладательница Кришны Премы. And because she is so much prema, she has so much compassion for all living beings. Так как у нее столько много премы, она обладает огромным состраданием ко всем живым существам. And the living beings are prakriti. А живые существа, они относятся к пракрити. Prakriti kriyamanani gunakarmani sarvashaha ahankara vimudatma karta. All of Radharani's expansions, prakriti, are all suffering from the mind, from the material energy, from the modes of passion, ignorance, even sattva gun. Everyone is suffering, so Radharani is full of compassion for prakriti. И все экспансии, все является экспансией Радарани и пракрити, все эти частички сейчас здесь очень страдают от этих разных гун, и также те, кто в гуне благости, тоже страдают. Радарани, она испытывает огромное сострадание ко всем этим живым существам. Therefore, Bahir Anga, the external reason for Krishna coming as Lord Chaitanya, is to deliver this compassion, freely giving this prema, this gift of prema, to all prakriti, all living entities. И поэтому внешняя причина прихода Господа Чайтаньи — это бесплатно, свободно раздавать это сострадание, эту Кришну прему всем живым существам. But he also appears for antarangi. Antar means internal. The internal reason why did Krishna come in the mood of Lord Chaitanya, in the mood of Radharani. Но также есть и внутренние причины, почему же Кришна пришел в этой форме и в настроении Шримати Радарани. What is this antaranga shakti? Что такое антаранга шакти? He wants to understand this love, this prema that Radharani has for him. Он очень хочет понять, испытать эту любовь, эту прему, которую Радарани испытывает к нему. It's like an ocean of love. И это прямо как океан любви. Gaurangera duti pada, the lotus feet of Lord Gauranga, is full of prema. Лотосные стопы Господа Гауранги, они полны премой. When one simply receives the mercy of Lord Gauranga by this holy name, Pulakar Sharira, the body erupts with goosebumps, and the hairs will stand on end. И когда кто-то получает милость Господа Гауранги, воспевая святого имени,
благодаря воспеванию святого имени, то у его кожа покрывается, как сказать, мурашками, и волосы встают дыбом. Even Madhai tried to hurt Lord Balaram in the form of Nityananda. Gauranga was forced to give mercy. И даже Мадай пытался навредить Господу Нитянанде, бросив в него горшок, но и он получил милость Господа Гауранги. How can we access this compassion of Srimati Radharani? Как же мы можем также получить доступ к этому состраданию Шримати Радхарани? We have to please Lord Nityananda. Нам нужно удовлетворить Господа Нитянанду. We know in Dwapara Yuga, Lord Balaram, he was very angry and he would kill Pralambasura, Dvidvid gorilla. He would kill the demons. He would become angry. He even pulled the Kauravas, Hastinapur, was about to pull it into the Yamuna River. Как мы знаем, в Двапара-югу Господь Баларама, он очень быстро гневался на демонов, он убил Праламбасуру, он убил Двивиду, и также он хотел стащить весь Хастинапур и сбросить его в Ямуну. When he was disrespected by the great sage Ramaharshan Sutta, with a blade of grass he killed the sage. И когда этот великий мудрец Рамахаршана Сута неуважительно отнесся к Господу Балараме, он просто травинку убил его. When Arjuna kidnapped Subhadra, he was very angry. He wanted to go and get Arjuna and kill him. И когда Арджуна украл Субхадру, он очень сильно разгневался, он хотел погнаться за ним и даже убить Арджуну. But Krishna pacified him. Но Кришна его успокоил. No, this is okay. I arranged for Subhadra and Arjuna. Ничего, все нормально. Это я так все устроил, чтобы Субхадра вышла замуж за Арджуну. This way, Balaram killed many demons in Dwapara Yuga. Таким образом, Баларам убил многих демонов в Двапара-югу. In Treta Yuga, Lord Ram and Lakshman killed Indrajit, and Lord Ram, he killed Ravana. So they're killing the demons. И также в Трета-югу Господь Баларам и Кришна приходили, как Рама и Лакшман. Лакшман убил Индраджита, Рама убил Равану. Они убивали множество демонов. But Gauranga Mahaprabhu, he wants to feel the mercy and compassion of Radharani, so he disguises himself with the effulgence of Srimati Radharani. Но Кришна, как Гауранга Махапрабху, он хотел испытать любовь Шримати Радхарани, поэтому он принял на себя ее сияние. Krishna is thinking, how can I understand this prema, this maha prema of Radharani? И Кришна думал, как же я могу прочувствовать эту прему, эту маха прему Шримати Радхарани. So he disguises himself like a thief. Thieves, they disguise themselves. So Krishna is trying to steal the heart of Radharani. И поэтому он как бы переоделся, он перевоплотился, как воры, они переодеваются, он попытался таким образом украсть сердце Шримати Радхарани. So Gauranga Mahaprabhu, he's traveling throughout the district of Nadia, throughout the entire of India, and he's distributing this love that Radha has, this prema, this Krishna prema, the ultimate goal of human life. И Гауранга Махапрабху в таком образе, он ходил везде здесь, по Надии, по всей Индии и распространял эту прему, это сострадание всем людям. And he is accompanied by many great devotees, many Radharani's friends. They come also to assist Gauranga Mahaprabhu in his Sankirtan movement. И его сопровождали многие великие преданные, многие спутницы Радхарани пришли, чтобы помогать ему в его миссии. Who is Rupa? Who is Sanatan? Who is Raghunath Das? Who is Gopal Bhatta? They're all Shakis. They're all Manjaris, assistants of Radharani. Кем являются Рупа, Санатана, Рагунат Дас? Они все Саки, Манджари, помощницы Шримати Радхарани. Krishna Shakti Vinanahe, they become empowered by Lord Chaitanya. Lord Chaitanya entered into the heart of Rupa Goswami. Их уполномочил Господь Чайтанья. Господь Чайтанья вошел в сердце Рупа Госвами. Kaviraj Goswami describes, just as Tene Brahma Hridaya Adikavaye, just as Krishna entered the heart of Brahma,
and enlighten him fully in Vedic knowledge, И как Кавираж Госвами говорит, точно так же, как Кришна вошел в сердце Брамы, и тот сразу же осознал все ведическое знание. so similarly, Gauranga Mahaprabhu entered the heart of Rupa Goswami and impregnated him with the full siddhanta of all knowledge. What is the siddhanta of all knowledge? Krishna Prema. И также Гауранга Махапрабху вошел в сердце Рупа Госвами и оплодотворил его сердце всем знанием Сиддханты. И что же такое Кришна Према? So how can we get this mercy? How can we get this prema, this nectar of love of God? Как же мы можем получить эту милость, этот нектар, эту любовь к Богу? Bhaktivinoda Thakur says that we should always practice humility. Бхактивинод Такур говорит, для этого мы должны все время практиковать смирение. Amanitvam, adambitvam, ahimsa shantir arjavam. Amanitvam, always crushing the ego. И аманитва, мы должны все время разбивать свое ложное эго. Sometimes we join the Hare Krishna movement and we become big men, big women, big devotees. Когда-то мы присоединились к движению Хари Кришна, и теперь мы стали известными, великими, преданными мужчинами, женщинами. And we forget the meaning of the word Prabhu. И мы забыли, в чем смысл слова «прабху». Gopi Bhartu Padakamala Yordasa, that I am the servant of all the Vaishnavas. Что я слуга всех вайшнав. Narottam Das Thakur, Tandira Charana Sevi Bhakti Sanivas, Janame Hoy Ebi Abhilash. That I serve the lotus feet and I eat the dust. I take the dust from the lotus feet of all the Vaishnavas, birth after birth. That is my desire. Как говорит Нароттам Дас Такур, что я буду служить стопам всех вайшнав и даже вкушать пыль с лотосных стоп вайшнав, рождение за рождением. Keep our hearts clean, free from false pride. И нужно все время очищать свое сердце от ложной гордости. Become free from kutinati, fault finding. И также освободиться от желания искать недостатков в других. Simply my ego is telling me, oh, this devotee has so many faults. Look at this devotee. Doesn't he know who I am? He's offending me. И мое эго часто говорит, о, у этого преданного столько недостатков, а вот этот, он что, не знает, кто я? Bhaktisiddhanta describes jiva hinsa, or violence. What is violence? Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он описывает дживахимсу, или что же такое насилие. Oh, I'm not violent. I didn't hit anyone. I didn't strike anyone. Я вообще не причиняю насилия, я никого не бью, никого не обижаю. Jiva hinsa means causing anxiety to any person, what to speak of devotees, any living entity. Дживахимса также означает, что никто не должен причинять никаких беспокойств никаким другим живым существам, а что же говорить о преданных. Bhaktivinoda Thakur says, always trying to help others become happy and never considering my own happiness. И Бхактивинод Такур говорит, что всегда стараться думать только о благе других и никогда не думать о своем счастье. I am fool, I am rascal, I am stupid, I am the lowest on the ladder, I am below the lowest. Я глупец, негодяй, самый низший из людей, ниже даже, чем низшая ступенька. This is the price we have to pay for accessing the mercy of Lord Chaitanya. Вот такую цену нам нужно заплатить, чтобы получить доступ к милости Господа Чайтаньи. Trinadapi Sunichena. When the Rupa and Sanatan met Lord Chaitanya in Radhadesh near Shantipur, they put rope around their necks. They took straw from the ground and put in their mouths, and they offered dandabats to Gauranga Mahaprabhu. We are useless. We are fools. We have no qualifications. Когда Рупа и Санатана Госвами встретили Чайтанью Махапрабху в Радхадеше, они просто зажали солому в зубах и сказали: мы глупцы, мы невежды, мы негодяи, у нас нет никакой квалификации. The mind is full of ego. Ум, он полон эго.
Look at what I have done for Krishna. Посмотрите, сколько я сделал для Кришны. Look at what I have accomplished for Srila Prabhupada. Вот смотрите, чего я достиг для Шрилы I've Прабхупады. distributed so many books. I've opened so many temples. Я распространил столько книг, открыл столько храмов. In this way, Radharani closes the door to her mercy. И благодаря этому Радарани из-за этого закрывает дверь к доступу к ее милости. Aradhananam, Radharani, one who is worshipped, and one who is committing offenses, the 10 offenses to the holy name, sadhunindana, offending the devotees. This is aparad, against Radharani. You are offending Srimati Radharani. И Араданам означает поклоняющийся, а тот, кто совершает оскорбление по отношению к святому имени, он апарадху совершает, то есть это поступки против Радарани. Therefore, devotee is feeling that he is worthless. Whatever I've done is worthless. Let me simply try to please the other Vaishnavas. Let me serve the Vaishnavas. И поэтому преданный думает, что чего бы там я ни достиг и не сделал, это все не имеет никакой ценности. Лучше мне просто служить другим вайшнавам. Anatmanam tu shatruve. My uncontrolled mind is my shatru, my enemy. I'm living with my enemy 24/7, 24 hours a day, 7 days a week. I'm living with the enemy. Мой ум — это мой злейший враг, и я 7 дней в неделю, 24 часа в день живу вместе с этим врагом. But I'm thinking, oh, this devotee, he's always bothering me. He's my enemy. Но я почему-то позволяю себе думать, что вот этот преданный, он меня беспокоит, он мой враг. Prabhupada used to say, what is this I don't like? Прабхупада как-то говорил, что значит «мне не нравится». If we don't like devotee, we are drinking poison. Если нам не нравятся преданные или преданный, то мы пьем яд. And we're wishing something bad on some devotee. Или если мы желаем чего-то плохого какому-то преданному. So this is Kanishta's platform, Kanishta Adhikari. Это уровень Каништх Адхикари. We have to come to the platform of Madhyam Adhikari. Но нам нужно подняться на уровень Мадьяма Адхикари. Always see the wonderful qualities of devotees and seek their association. Все время нужно замечать только хорошие качества преданных и все время стремиться общаться с преданными. Dadati patigrinati goyam akiti prichati. Discussing topics of Krishna with devotees, inquiring from the devotees confidentially, and giving counsel to the devotees. These are the loving exchanges that devotees share with each other. Вопрошать о сокровенном у преданных, открывать свой ум, дарить подарки. Такие любовные обмены должны быть между преданными. Bhunkte bo jayate chaiva. Offering prasadam to the devotees and accepting prasadam from the devotees. Угощать прасадом преданных, принимать прасад от преданных. Kaviraj Goswami says, the water that washes the feet of the devotees, the dust from the devotees, and the remnants of the devotees' prasadam, these are very powerful ingredients that will purify my heart. И Кавирадж Госвами говорит, что тот, кто пыль со стоп преданных, вода, которая омыли стопы преданных, это очень могущественные ингредиенты для развития преданного служения. We see that Shivananda Sena, he was even offering his obeisances to a dog. He was giving a dog shelter. And when they failed to feed the dog, he felt he offended the dog and he was offering his obeisances. Please forgive me. Oh, dog, please forgive me. Шивананда Сена, он даже кланялся собаке, он кормил эту собаку, и когда так получилось однажды, что он не смог ее накормить, он извинялся перед ней и кланялся: «Прости меня, собака». Who is Shivananda Sena? А кто такой Шивананда Сена? He's a great Mahapurush, great Mahabhagavat, great devotee of the Lord, Он великий full of prema. великий преданный, великий Махапуруша, обладающий огромной любовью к Богу. We see here he's offering obeisances to a dog. И, как мы видим, он кланяется собаке. Stray dog. Уличной собаке.
In this way, the devotee of the Lord is feeling, a real devotee, we're feeling this way. Not that we want some pratishta, some worship, some followers, some glory. Oh, I am a special devotee here in the Hare Krishna movement. И вот такие настоящие преданные, а не то, что мы хотим, чтобы нас замечали, нас уважали, поклонялись, и вот я такой великий в этом движении. These are little traps, little tripping hazards as we walk on the road back to Krishna. There are tripping hazards and little trap doors that we fall into. И это такие ловушки на пути обратно к Богу. По тропинке мы идем, и там бывают всякие разные такие ловушки. Мы можем туда упасть, отклониться. Like that, we have to be very careful and protect our devotional creeper. Итак, мы должны быть очень аккуратными и защищать нашу лиану преданности. When Lord Chaitanya was cleansing the Gudnicha temple, he was getting all the little bits of dust and dirt and getting his devotees to clean all the tiny little bits of dirt out of the temple. Когда Господь Чайтанья мыл храм Гундича, он находил маленькие пылинки, маленькие пятнышки грязи, просил преданных вычищать все, даже самые маленькие грязные места. So sometimes our hearts become filled with dirt, with weeds, and we think these weeds are actually devotional creepers. Иногда наши сердца, они мусорятся какой-то грязью или там вырастают много сорняков, но мы почему-то принимаем эти сорняки за лиану преданности. So we have to be diligent and keep these weeds out and protect our devotional creeper. Но мы должны быть очень внимательны и вырывать эти сорняки, защищая свою лиану преданности. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur warns, you're chanting Hare Krishna, you're watering, but are you watering the creeper or are you watering the weeds? The weeds like false ego, false pride, false prestige. These are all subtle weeds within our minds. Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил, что когда вы своим повторением Харе Кришна поливаете растение, какое растение вы поливаете? Свое растение бхакти или эти сорняки ложного эго, ложной гордости, ложного престижа? Yes, when we come into the assembly of devotees, we receive a nice garland. We get a high chair to sit on. Когда мы приходим в общество преданных, нам предлагают замечательные гирлянды и место на возвышении. It's like Indra. He was sitting there surrounded by demigods and Kinnaras and the Nagas and Gandharvas. And when his guru came, Brihaspati came into the assembly, he completely ignored his guru. Как однажды случилось с Индрой, когда он восседал в своем царском собрании, окруженный разными полубогами, мудрецами, разными гандарвами, нагами и так далее, и он был опьянен. И когда пришел его духовный учитель Брихаспати, он даже не обратил на него внимания. And his guru simply left the assembly and withdrew his mercy. И его гуру, он просто ушел из этого дворца собраний, и также он забрал с собой всю свою милость. Brihaspati. Брихаспати. So like this, Indra lost his entire kingdom И благодаря из-за этого Индра потерял все свое царство. to the demons. И демоны его отвоевали. So similarly, we come to Krishna consciousness and we are given this treasure of prema, treasure of the holy name. But we have to protect this bhakti lata, this creeper that has been given to us. Guru Krishna Prasadi Pai, bhakti lata bij. И когда мы приходим в общество преданных, и нам дают этот дар премы, мы должны очень аккуратно обращаться с этой лианой бхакти. The Guru Parampara is giving you a seed. Here, take the seed. Гуру Now water Парампара it. дает нам это семя. Вот оно, возьми его, посади и поливай. But after some time, we become complacent. Но через какое-то время мы почему-то становимся такими расслабленными. We start cultivating material desires. И опять начинаем культивировать материальное This is желание. called kutinati or duplicity. Это называется кутинати или лицемерие. I'm a devotee now, let me enjoy something. Я вот уже стал преданным, поэтому, может быть, и понаслаждаться можно чем-то. Let me feel some honor from someone. Немножечко, может быть, меня кто-то будет уважать, почитать. I am senior devotee. Я теперь старший преданный.
You are a junior devotee. А ты младший преданный. No, we are servant of the servant of the servant. Нет, мы слуга, слуги, слуги. So Bhaktisiddhanta warns us to be very diligent because on the highway, Prabhupada said, there is always accident. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, что мы должны быть очень внимательными, потому что даже на очень хорошей, ровной дороге иногда происходят несчастные случаи. The history is there. Lord Chaitanya Mahaprabhu was here 500 years ago, and the Gaudiya Vaishnav Sampradaya became lost for some time, and then Bhaktivinoda Thakur, he revived it, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur revived it, and finally by the order of Bhaktisiddhanta, Srila Prabhupada was able to fulfill the prediction of Gauranga Mahaprabhu. И история такова, что 500 лет назад пришел Чайтанья Махапрабху, но после его ухода эта традиция была практически утрачена. Но ее возродил Бхактивинод Такур, и также ее потом дальше возродил Бхактисиддханта Сарасвати. И в конце концов, когда пришел Шрила Прабхупада, как по предсказанию Господа Чайтаньи, ему удалось принести это послание всем остальным в западный мир. So let us take shelter of the Lord's mercy, of the Acharya's mercy, Давайте примем прибежище в милости Господа, в милости Ачарьев, of the holy names в святом имени, Radha, Krishna, Rama, в святых именах Рады, Кришны, Рамы. and continue serving in a humble way. И давайте продолжать служить в смиренном настроении. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. All Спасибо glories to большое. Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Hare Krishna. Есть ли какие-то вопросы, преданные? I'd like to invite anyone that has an interest in giving Srila Prabhupada to the people who visit Майяпуре. Также хотел бы пригласить всех, кому интересно, делиться милостью Шрилы Прабхупады с посетителями, с туристами, которые приходят в Майяпур. We have an international book table near Govinda Restaurant. У нас есть международный магазинчик с книгами около Говиндаса. And we invite you to volunteer a few hours in a week or in a day to help us distribute this mercy. И мы приглашаем всех добровольцев к нам на пару часов в неделю или в день, чтобы делиться этой милостью с другими. Let me know. You can contact. Если вы Mataji has my phone number. Если вы хотите как-то поучаствовать, вы можете со мной связаться. У меня есть номер Прабху, можете подойти. And we can taste the bliss of distributing the holy name. И вы тогда можете почувствовать блаженство распространения святого имени. And giving Srila Prabhupada to all the pilgrims. И то, как мы раздаем Шрилу Прабхупаду всем паломникам. Does anyone have any questions or comments? У кого-то есть, может быть, вопросы или комментарии? Yes? Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Есть какой-то способ, чтобы не получать вот такие уроки, как Индра, как там Валабхабата, может быть, из Лилы с Гаурангой, чтобы не приходилось испытывать на себе вот это вот влияние Господа, которое сокрушает гордость, а обрести это смирение каким-то более естественным образом? Thank you for the class. Is there some chance to get this mercy of Lord, but not like this very crucial way, like Indra or some Vallabhabhata from Chaitanya Lila? So without this very strong influence on us, can we get this humbleness and mercy of the Lord somehow, but gentle way? We have to keep ourselves in a humble state of mind. Нужно все время стараться быть в смиренном состоянии ума. The greatest offense, the elephant offense, hatimata, И самое страшное оскорбление — это оскорбление слона, хатимата. is sadhu nindana, Это саду нинда. offending other devotees. Это оскорбление других преданных.
even in the mind, we should avoid feeling some resentment or envy or dislike for other devotees. И даже в уме мы должны стараться не испытывать какое-то недоброе чувство или чувство, что нам не нравится какой-то преданный. And if we feel something because we're neophyte, then we try to go and serve the devotee. И если вдруг мы иногда чувствуем что-то такое, то мы должны сразу же идти и служить преданным. When Lord Chaitanya says, Taroreva sahishnuna, tolerance also means forgiveness. И когда Господь Чайтанья говорит терпение, терпение также означает прощение. Shama or sahishnuna, I have to, tolerance means I also forgive you. Not that I tolerate, but I hold some resentment. Терпение — это также значит, что я тебя прощаю, а не то, что я терплю, но у меня еще остается какое-то недоброе чувство к тебе. I tolerate and then I give my heart in forgiveness. Я терплю, и также мое сердце, оно наполнено прощением, я его отдаю в прощение. Look at Draupadi. Посмотрите на Драупади. Aswadam slaughtered her sons. Can you imagine? Ашватхама, он просто безжалостно убил ее сыновей. Можете You себе have представить? some children and some guy comes and slaughters them in the middle of the night. Дети спят ночью, и какой-то просто злодей приходит и убивает их посреди ночи. And when Arjuna caught Aswatam, И когда Арджуна схватил этого Ашватхаму, Krishna said, kill him! Кришна ему сказал: убей его. Bhima, kill him! Бима сказал: убей его. But Draupadi's heart is so forgiving. Но сердце Драупади было такое всепрощающее. No, we must forgive. Нет, сказала она, мы должны простить его. So Krishna had to make some arrangement. И Кришне Kill надо and not было kill. устроить что-то, чтобы и убить его, и простить его. Defamed him, cut his hair off, sent him off. Полностью надо было его обесчестить, обстричь его волосы и просто прогнать. Infamy is worse than death. Бесчестие хуже смерти. So Draupadi's heart is so forgiving. So what to speak of us? We feel offended or resentment or so many things are happening И in сердце ISKCON. But we have to forgive. Сердце Драупади было такое, наполнено огромным прощением. А что же говорить о нас? Конечно, у нас в ИСККОН, у нас очень много чего происходит, но мы не должны чувствовать чего-то недоброго или зависти или еще чего-то. And see how we can help devotees. If we see a devotee is offensive, we don't feel resentment, but we pray for that devotee. I pray because there's pride and then there's the fall. The famous statement, pride before the fall. И если мы видим какого-то преданного, который оскорбительно настроен, мы не испытываем ответных чувств, мы просто начинаем молиться за него, понимая, что гордость приходит перед падением. Just like you see someone standing on the edge of a cliff in the Himalayas, and he's about to fall and die. Если как кто-то стоит на самой верхушке Гималаев и вот-вот упадет. So samashritaye padapalava plavam mahatpadam punya yasho murari. You pray that this material world is full of danger. He's standing on a cliff. He's very proud. If he falls, he may leave Srila Prabhupada's shelter. So you pray for him to take shelter of Murari. И мы просто молимся за него, мы думаем, этот материальный мир, это такое ужасное место, а он стоит на верхушке и практически готов упасть. Что же с ним будет? Он потеряет милость Шрилы Прабхупады и потеряет прибежище Кришны. Мы молимся за него. Until we become pure devotees, we're on the battlefield. We're on this battlefield fighting against the different weapons that Maya and Kali are throwing at us. So many weapons. Пока мы не стали чистыми, преданными, мы находимся на поле битвы, и Майя набросает в нас множество своего разного оружия. Just like Bhaktivinoda Thakur says, there are 6 highwaymen trying to rob you of your service to Krishna. Как бы Бхактивинода Тхакур говорит, что на большой дороге 6 разбойников хотят ограбить вас. Highway at night is very dangerous.
so many thieves come and try to rob you. Если вы путешествуете ночью, это очень опасно. Многие воры хотят напасть на вас и обокрасть. Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya. И вот эти вот воры, кама, крода, моха, мансарья, Illusion, anger, Matsarya, envy and jealousy. All these different highwaymen are trying to rob us of our devotional creeper. иллюзия, Devotional service. гнев, зависть и так далее. Все эти разбойники хотят украсть наше преданное служение. So we must take shelter of sadhana, take shelter of good japa, good chanting of the holy name. Нам всем нужно принять прибежище в хорошей садхане, в хорошем воспевании джапы, святого имени. Develop a relationship with Lord Nityananda. И развить отношения с Господом Нитянандой. Lord Nityananda is Adi Guru. Господь Нитянанда — изначальный гуру. He's the original guru. Он изначальный гуру. All gurus are the representative of Lord Nityananda. Все учителя являются представителями Господа Нитянанды. Therefore, Tadvidi Pranipatena, we have to take shelter of the bona fide guru. Поэтому мы должны принять прибежище у истинного гуру. And he is trying to please Lord Nityananda. А он пытается удовлетворить Господа Нитянанду. Nitai Padakamalayor, Koti Chandra Shushitala. Lord Nityananda's lotus feet are like millions of moons. Лотосные стопы Господа Нитянанды подобны миллиону лун. Hare Krishna. Харе Кришна. Еще есть вопросы? So Lord Nityananda is very merciful. Итак, Господь Нитянанда очень милостив. And he wants us to distribute his mercy. И Он хочет, чтобы мы также распространяли Его милость. In this way we can get the mercy of the Lord and Srimati Radharani. Таким образом мы можем получить милость Господа и Шримати Радарани. We want to take shelter of Lord Nityananda. И поэтому мы хотим принять прибежище у Господа Нитянанды. By taking shelter of all the acharyas Принимая прибежище у всех ачарьев and all those who are our gurus. и у всех, кто является гуру. We have Vartmana Padarshaka Guru, we have Shiksha Guru, we have Diksha Gurus. All are important. У нас есть Вартмана Прадакшика гуру, Шикша гуру, Дикша гуру. Все они очень важны. Yare deke tare kaha Krishna upadesh, amara jnana guru hana edesh. Wherever we go, remember to tell someone about Krishna. Куда бы мы ни пошли, надо помнить, что мы должны говорить людям о Кришне Distribute the holy name. и распространять святое Become a имя. guru and save all the fallen souls. Распространяй святое имя, стань гуру и спаси все обусловленные души. We forget Но мы how забываем, much suffering is going on in this world. сколько страданий идет сейчас в мире. So much suffering. Очень сильно все страдают. And life is so short. А жизнь такая короткая. When the Yamadutas come and take them, Когда ямадуты придут и будут их забирать, so many sinful activities. они увидят, что люди совершили огромное количество грехов. When Lord Chaitanya Mahaprabhu embraced Jagai and Madai, Когда Господь Чайтанья обнял Джагая he Мадхая, absorbed their sins, he became black. он просто поглотил их грехи, и он стал черного цвета. But he took all their sinful reactions. Он принял на себя все их греховные реакции. So Srila Prabhupada is giving his books. This is also the holy name. Anyone who touches his books, Prabhupada said, they touch my books, they read, they chant the holy name И Шрила in the Прабхупада books, their lives will become perfect. говорит, что эти книги — это тоже святые имена. Все, кто до них дотрагиваются, их читают, они соприкасаются со святым именем, и их жизнь будет изменена. They take prasadam, that is non-different from Krishna. И когда кто-то принимает прасад, это тоже не отлично от Кришны. Krishna is looking at the prasad and eating with his eyes every day here on the altar. И Кришна, он каждый день смотрит на подношения и вкушает своими глазами здесь, на алтарях. Krishna is blessing his devotee. Shakshi Gopal is blessing his devotee
by following him back to the village. И Сачи Гопал благословляет преданных, которые ходят по деревням. So, Bhakti, with your devotion, Krishna is drinking your devotion through the prasadam, and it becomes prasadam. Bhoga becomes prasadam. The mercy of the Lord, one who takes a little prasadam, they'll get a human birth. That is guaranteed by Prabhupada. И также он смотрит на эту бхогу, она становится прасадом, и тот, кто принимает хоть немного прасада, Прабхупада говорил, что он получает человеческое рождение. Hare Krishna. Hare Thank Krishna. you. Спасибо. All glories to Srila Prabhupada. One more question. One more question? Okay, one more. Вы там включите. Харе Кришна. Вопрос такой, вот что такое смирение и как оно проявляется, вот как можно увидеть, и как, например, человек может понять, что он становится смирение или не становится смирение, вот как человек может себя протестировать? What does it mean humility? What does it mean humility? Humility and Humility. how to check on yourself if you becoming little more humble or not. How you can check, how you can see what in somebody's humility in yourself. Humility means you control your false ego. Смирение значит, что вы можете контролировать свое ложное эго. So, I don't desire respect from other devotees. То есть вы чувствуете, что вы вообще не хотите никакого почтения от других преданных. I'm not hankering after some unique position amongst the devotees. И вы не стремитесь к какому-то особому положению среди преданных. I don't want power over devotees. И мы не хотим как-то главенствовать над преданными. Prabhu, I'm your GBC. You do what I tell you. Прабху, я ваш GBC, вы должны делать, что я говорю. I'm senior. I joined 1 year before you. Я же старше, я на год раньше, чем вы Don't you know who I am? Вы что, не знаете, кто я? No. Even Guru, Prabhupada, he's thinking, I'm serving all these people who my Guru Maharaj sent to me, all these boys and girls. They're my gurus. I have to serve them. This is Prabhupada's prayer. Даже гуру, такой как Шрила Прабхупада, он служил всем преданным, он думал, что эти юноши и девушки, это мой духовный учитель, их всех мне послал, и он всем служил. We're such fools that Prabhupada's standing in line to go to the bathroom at 26th Avenue in New York. И мы были такими глупыми, и что Шриле Прабхупаде приходилось даже стоять в очереди в туалет, его не пропускали вперед на 2-й авеню 26. So humility means I am servant of everyone, not just devotees, even I'm servant of those who are fallen, even the demons, ajata shatravashanta. The devotee doesn't even feel enmity to those who feel that they're the enemy. И преданный, он смиренный, он готов служить даже не преданным, аджата шатрава шанта, то есть даже те, кто плохо к нему относятся, он не отвечает им. So many devotees were put in prison in Siberia. Многих преданных сажали в тюрьмы в Сибири. In America, devotees were put in prison. В Америке преданных сажали What в did we тюрьмы. do? We're simply trying to help За что? Мы же просто пытаемся the помочь fallen souls, обусловленным душам, giving the greatest treasure of life. давая им величайшее сокровище жизни. And you punish us. Нет, они хотят наказать нас. So we beg, we pray for them, please. Но мы Yamaraj, be kind. молимся за них, Ямарадж, пожалуйста, будь добр к ним. Please, Krishna, Radharani, give mercy, give mercy. Кришна, Радарани, пожалуйста, дайте милости. Because the pure devotee realizes how much births and deaths and suffering, punishment for offending. Потому что чистый преданный, он понимает, сколько жизней, страданий, наказаний уготовано этим оскорбителям. Devotee doesn't care. You kill me. Go ahead, kill me. I will continue serving Krishna.
Но преданному ему все равно, он даже готов, чтобы его убили, он все равно решительно настроен продолжать служить Кришне. Ravana trying to kill Hanuman. А Рамана хотел убить Ханумана. Hiranyakashipu trying to kill his own little son, 5 years old. Хираньякашипу хотел убить собственного 5-летнего сына. This is asura. Asura, not sura. Sura means sadhu. Asura, against. Это настроение асуров. Сура это значит саду, асура это против. Unsaintly. Это не святое поведение. Their future is dark. Их будущее темно. So humility means always feel oneself I am the lowest, I am stupid, I am foolish, I don't know anything, I have no qualifications whatsoever, none, zero. Смирение означает, что я совершенно глупый, ничтожный, ничего не знаю, у меня никаких квалификаций, качеств нету и никогда не было, 0. It comes from the heart, not from mind. Oh, Trinada piece, no, from the heart. И это должно исходить из сердца, не просто на уровне ума. And dealing in my family also. И отношения в своей собственной семье тоже к этому I'm относятся. serving my son, my daughter, my wife. Я I'm serving служу also. своему сыну, своей дочери, своей жене. Мы тоже служим. Not, oh, I'm very humble with devotees outside. Не то, что я очень смиренный с преданными где-то вне дома, But inside, oh, you should serve me now. но внутри, в доме, No. теперь вы мне послужите. We're servant of all Vaishnavas, all devotees, Нет, мы служим всем вайшнавам, всем преданным. regardless of what body they have. И неважно, в каких они телах. That is a Vaishnava. Это таков настоящий вайшнав. Hare Krishna. Thank you. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. Крипанидхи Прабху ки чай.